Evet arkadaşlar, Hogwarts Legacy kaldığımız yerden 7. bölümle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer neler yaşayacağız? En son örümceklerle kapıştık. Şimdi gidelim bakalım. Başımıza neler gelecek. Aha. Kesin bunlarla kapışacağız şimdi biz. Kayıp sayfalar bunlar mı? Kayıp sayfaları bulduk galiba. Kesin bundan saldıracak. Evet, tahmin ettiğim gibi. Oy. Yavaş lan. Yavaş. Lan yavaş. Canım gitti. Kendi adamına vurdu enayi. Oh. Kaç. Çok güzel. Çok güzel hareket. Vur. Vuracağım mı ha? Vurursun sen. Bekle. Al. Vurursun sen. Vuracağım ben sana şimdi, bekle. Çok güzel. Şuna bir çakalım şuna. Kafana indiririm böyle işte. Çok iyi. Gel sen de gel. Yerim ben onu. Kaç. Çok güzel. Harika zamanlama. Şimdi sen de al. Ediyoruz. Al. Yavaş. Hadi bakayım. Yaparsın. Kesin yaparsın sen. Bizim bir tane büyüğümüz vardı ya. Dur. Ne o? Silahlarını attırıyordu adamların. Hareketi gel. Çok iyi ama değil mi? Vay. Tekrar silah yaptı lan elinde. Vay şakal. Tabii ya. Nasıl ama? Güzeldi. Büyükleri geldi. Ama tekrar tabi silahını alıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Leviosu da işlemiyor. Kaç. Vuramazsın oğlum. Vuramazsın lan. Hayırdır. Çok güzel hareket değil miydi yalnız? Kaç. Allah. Yediğimiz iyi olmadı. Ya sıkıştım orada köşeye, çık oradan artık. Şunu da iç. Kaç. Sağlam da vuruyorlar ha. Kaç. Gene kendi adamına vurdu. Oh enayi. Vur. Kaç. Güzel. Temiz bitiriş. Ne oluyor lan? I've seen this before in Gringotts and the restricted section. Yine gidiyoruz bir yerlere. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Su mu? Ne yapacağız? What sort of magic is this? Vay be. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. İnşallah korur. Yol nerede?
Ha tamam, açıldı, kapı açıldı şimdi. Tamam. What is Vay this be. place? O nasıl bir şeydi öyle? Geldik. Nereye geldik? Can it be? Ne olabilir mi? Biz geldik işte. Seninle bir konuşalım. It's you. Has someone finally Rackham. found our map Tersi ver chamber? Rackham. I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Niye şaşırdın ki? Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I Hocam bizi won't, israf etmezsen. Professor. Thank Ya you. biz yetenekli have öğrenciyiz. much Biz öyle to şeyleri yapmayız discuss, yani, israf etmeyiz. But Sıkıntı yok. first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. İşte hocam That is onu profesör aldı ya. unfortunate. Profesör I'm Fik aldı onu. afraid we must pause our conversation until you return with the book. Yani kitabı daha sonra Very getireceğiz well. hocam. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book Tamam. is in place. Tamam hocam. Hallederiz profesör. Neyse işte. Evet. 5. seviyeden itibaren yetenek puanlarını artı bir kazandınız. Tamam, neyse. Ne yapıyormuş bunlar? Oo, hareketi kes. Güzelmiş lan bu. Bu ne? Bayağı bir şey var. Bu da iyiymiş bak ha. Yeni bir büyü seti eklendi. Nasıl yani? Güzel bir şeye benziyor. Bunu alayım ben. Burada işte ne var? Gizlilik. Bu da değişikmiş de neyse. Burada ne var? Bu da iyi duruyor. Vay be. Ben şurada bir şey görmüştüm. Hangisiydi o ya? Ha, şuydu galiba. Yok, değil. Silahsızlandırıp bu. Bunu alayım. Güzel duruyor. Diğerlerini sonra sıra sıra işte. Oradan buradan açarız. Tamam. Koş.
the pages and the map chamber. Why would I need the book? What are you up to now? Bilmem. Profesöre sorarız. Fige. O ne lan? İyi de ben bunu atmadım ki. Yanlışlıkla elim tuşa mı değil acaba? Neyse. Hadi bakalım. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Var. Bir sürü şey var daha dur sen. Karga dinlenme. O ne ya? Başka bir şey var mı burada? Yok. Hadi gidelim. Arkadaş bu seviyeler nasıl bir seviyeymiş ya? To learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Tamam buluşuruz hocam buluşuruz. Dur bakayım bir. Haritaya bak. Heh. Şuradan ana görevden devam edelim. Yan görev olursa onları ben daha sonra yaparım. Yok mu burada hızlı seyahat noktası? Galiba yok. Yok. Mecburen Dabanlayla gideceğiz. Ne bağırıyorsun lan? Revelio. Kült çömleği. Potato. Yanlış tuşa bastım. Heh, kapı burada. Revelio. Böyle şey eserleri falan buluyoruz. Onlar da güzel oluyor. Hı. Ne görev lan bu? Uşyaz mı acaba? Galiba uşyaz. Everybody grab a broom and we shall get started. Başlayalım hocam. Bizim Mr. öğretmene bak. Clockman, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, Hocam sıkıntı yok, rolling, biz and loop doğuştan the loops yetenekliyiz will yani. not or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest Koltuk your mu? Ne weight koltuğu on hocam? feet. Bildiğin sopa işte. Sopanın üstüne oturuyorsun ya. Koltuk nereden çıktı? Thank you. Now, your turn. Your turn. Evet. Up, you stupid ratty school broom! Öyle deyince gelir evet. Up. Heh, bak up. Heh, böyle yapacaksın. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Bin. Hadi. Oh. And if you hear my whistle while you're in flight,
ground yourself at once. Oo. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The I think I'm brooms getting the are hang of school this. property. This'll take I some want them getting used returned to. in one piece. Vay güzelmiş lan. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Tabii ki hocam, tabii ki yaparız. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Oo, Phew. ne hızlandık ya. Hello. Nice day for a flight. Evet, güzel bir gün. Good, I've got this. Abi çok iyi değil mi yalnız? Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Hop. Şöyle suya yakın gidelim birazcık. Güzel. Kontrollere alıştım. Biraz zorlanıyorum ama sıkıntı yok. Whoa, our aquatic Phew, resident likes to uçuyor. make an Onu lan. appearance once in a Hocam. while. Ehtapot vardı hocam orada. Made it. Did anyone else see that? Oh, well done. Have a moment. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're Tabii ready lan. for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Ne diyorsun sen ya? Sesini beğendin mi Always ya? seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. The tour is Kaytaralım about to diyorsun begin. yani. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Oo. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Birazcık kontrollerde şey var tabii de. Alışıyorum. Aynen. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Hız patlaması. Oğlum. Çok iyi değil mi Now yalnız that's ya? more like it. You sure you're not part hippogriff? And meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes Bayağı our keyifli tour. yalnız. Best hurry back. Aşağı aşağı. Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Tamam bırak. And where have you two been? Hocam ufak bir gezinti Oh, yaptık ya. hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Hocam hep başkaları yüzünden bizim başımız yanıyor ya. Clopton,
I'm disappointed in you. You're in this class Geçen because iksir you're, dersinde de yaşadım. because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor, Enough. Hocam altı üstü Class süpürge is ne finished abartıyorsunuz for the ya? day. Allah Allah. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin Tamam. up. That was some rather good flying. Hoca sinyali verdi bize. sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Ha, pişman değilim ama. It was worth losing a few house points for that detour. You Evet. seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Oğlum, Albie bir tane Wicks çomak at bul. Spin Witches in Hogsmeade. He's always Süpürge yap. looking to Tamam test sana new işte models. süpürge oldu ya. I'll keep an eye out for you in the sky. Uçan sınıf. Görev tamamlandı. 40 HP'miz de geldi. Seviyemizi de atladık. Ya bunları aslında bak. Şuradan bir tane alabilsek. Hocam yani. Keşke alabilseydik ya. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Tamam, bir ara geliriz. Posta Good day kodu. to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Tamam olur hocam. Please meet Profesör, me in the neysen. 7th floor Geliriz bir corridor ara. as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Evet. Hemen kaldığımız yerden devam. Çok fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Ana hikayeden devam. Neymiş bu? Tamam gidelim, buna gidelim. Kulaklarım acıdı. More like Devam. he doesn't like you. Balthazar loves me. I'm his best friend. I would think. Revelio. Nasıl yapıyorduk bunu ya? Levioso. Heh, şimdi oldu. Revelio. Aldık. Hemen başlayalım. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Duvar bir anda kapı oldu. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? Tabii. After you, Professor. Buyurun. Bayanlar önden. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it.
Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. İyi, tamam. Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco. the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Tamam, yeni büyümüz geliyor. Evet. Oldu. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Atalım hemen. Excellent work. You'll note that you are now in Alkış. possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Evet. Siz bakın. Bize de şöyle bir sağa sola gezelim. Neymiş bu? Şömine notuymuş. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. İyi, dinlen. Ha, güzel bir. Kaybediyoruz. Başka ne varmış burada? Bunu da kaybet. Ha, bu arada büyü güzelmiş ya. Kaybetme büyüsü. Bu ne yapıyor lan? Bile bile. Lazım olur. Bu ışıklar ne lan böyle? Hah, çek bunu da bir daha. Pis pis, affedersiniz. Bırakmışsınız öyle. Yol nerede? Gerçi tek yol var galiba değil mi? Buradan aynen. Devam. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Uça uça dolaşıyordur herhalde. Nasıl dolaşacak başka? Heh, bunu da bir kaybet. Heh. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Kutular ne işe yarıyor acaba ya? Gelmiyor. Oh, 40 altın temiz. Vur, vur. I hope that house elf can find us in here. Buluruz herhalde.
Yikes! Careful! Huh? Ne yapıyorsun lan burada? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Görmedim mi daha Deke önce? is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Niye normalde The kibar olmuyor room mu? of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. Hadi canım. The room will do the rest. Ne istersek. Ne yapacak peki? Biz mi karar vereceğiz? Yok. Karar tercihi bize vermiyor. Hadi be. Vay anasını. You've given yourself quite a canvas to work with. I look Bayağı forward to etkilendim seeing yalnız what ha. you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Tamam. Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of Ne clothing işe that yarıyor need ki to bu? be Anlamadım. identified. The desk will be an invaluable Tanımlanamayan, resource. tanımlanamayan teçhizat yok. İyi. Bunlarla işimiz yok galiba değil mi? Yok. Ha, yok tamam. Hocayla I konuşalım. imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Oldu. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table.
You should find Olur. both familiar since they'll resemble Deneriz. the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring spell. Bizim ikinci bir sayfamız var. Oraya atayalım bunları galiba. Aynen, bunu buraya verelim. 3'e öyle bir koyayım. Seni buraya alayım. Başka ne vardı? Yok. Bu ilkinde var zaten. Repero yapalım. Aynen. Sonra değiştirmek istersek bunları hallederiz sonra. Evet hocam. Ne yapıyor şimdi? 4 mü yapacağız? Ha. Vay. İksir istasyonları. Seç bakalım birini. Hı. Nasıl dönüyor bu? Heh. Şöyle köşeye koyayım dedim. Olmadı. Heh. Ama onun rengi hoş değil. Heh. Diğerlerine de bakayım. Yok, beğenmedim. Yok, bu da güzel değil. Mavi güzel. Mavi olsun ya. Tamam. Oldu. Çık buradan. Hı. Bunu da mavi yapalım bence. Aa, You can use these whenever you yanlışlıkla need to brew potions bıraktım. or grow plants. Neyse. Presuming, of course, Düzeltiriz you've herhalde bu collected sonra. any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Hiçbir şey yok. Ha, Deek neyse. will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Tamam. Şunu hala anlamadım, neyse. Warms Deke's heart to see a student so comfortable. Bunun yerini değiştirebiliyor muyuz? Aa, yeni şeyler gelmiş. Olmuyor ya. Nasıl yapacağız? Şöyle bir hemen düzenledim. Fazla bekletmemek için. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaydımız burada kalsın. Görüşmek üzere.